இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹியூமன் பீயிங் எப்படி வரைகிறது, மனித உருவத்தை எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கான ஒரு ஈஸி மெத்தட் ஐ வில் டீச் யூ. நீங்கள் அது பிரகாரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ட்ரா ஈஸிலி. ஓகே, சி திஸ் இஸ் த மாடல் ஆஃப் தி ஹியூமன் பீயிங். இந்த மாடல், அந்த மாடலுக்கு நம்ம ஒரு கீ ஸ்கெட்ச் வரையணும். மூலம் you have to practice key sketch. See, thala, you have to draw the head like this. Then whole body you have to get this one. Then shoulder, hip. Then you can draw like this. See this figure. This is stick figure. If any drawing, any human being, if you are doing in imagination, கற்பனையில் வரையும் பொழுது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கீ ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் you have to go for further. Suppose one man standing like this, இந்த மாதிரி. See, the same drawing only I am going to do like this. See this, first draw now. Then you have to slightly rub it. Rub the head and draw like this. The face. Then shoulder. See? See, yes, you know. இந்த மாதிரி நீங்கள் வரையலாம். அந்த கீ ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சிட்டு டவுன் லைன். ஆனால் this is only for rough drawing. So after complete, you have to rub it. The drawing should be visible, invisible. So now you have to do the detail. See, yes, you know, anybody can draw. Okay, human being. Okay, thank you.